younger age, something like a Brian Adams, so Backstreet Boys. But now, since I have kids, I prefer to turn on the classical music when we play together. You know, I've heard that it's really good for their brain development, and maybe that is the reason why I just in favor of classical music nowadays. Okay, so that means you like listening to this kind of music. Okay, so Vlad, what about you or Xenia? You can just make some notes. Okay. Any ideas? Okay, so then when you, okay, I will help you. So when you, it's the very beginning, yes, you can start with thinking about different types of different genres of music. Again, I don't want you to focus on your real life experience. You just need to focus on what kind of information do I know that is related to this topic. For example, I can start with different genres like classical, rock, pop music, K-pop, simply because I've heard, I read somewhere, and I'm quite familiar with this topic, right? The second step would be to think about different adjectives or different expressions that you can use to describe these types of music. For example, when we talk about classical music, so you can describe it as, you can describe the tempo. The tempo might be very, very fast, okay? Or there is a good word like upbeat. So when the tempo is fast, it's like upbeat. So and most probably it helps to lift your mood up, or most probably it helps you to concentrate on your work. Okay. So some people prefer listening to rock music or maybe even to punk music. So which sometimes can hurt our ears, and because it's very loud and it's of course it's extremely fast sometimes, but there are different ways how we can describe this type of music. So it can be very heavy, or if there is a good adjective that I want you to pay attention is piercing. Piercing, so that means very loud, okay? Or some people say that when we listen to rock or pop punk music, so it can be quite depressive or even melancholic. So therefore, just try to choose something that is that you feel comfortable to talk about, okay? So again, most probably in your real life, you don't listen to rock music, you don't listen to punk music, but you can mention your hypothetical neighbor who loves listening to this genre, and it might be quite disturbing, especially at night when you are trying to fall asleep after a hard and busy day at work. So, and that would be one possible approach that you can use in order to introduce the information that you are familiar with. Okay. So the next one is, of course, you can talk about K-pop, which has become quite popular nowadays, and the adjective to use in order to describe this genre would be catchy or lively, and on top of that, some uplifting. So it's up to you, and you can mix these adjectives because we have different perceptions of this music. Electronic music, so that's music that we typically get from our computers, and some people describe this genre as harmonic. Okay, so when many sounds they just work together and it's very convenient. Okay, and of course, you can mention jazz, which is a bit complicated to describe because it has quite fast tempo and sometimes it can be quite relaxing. So there are different musical instruments that are involved in order to produce this music. But anyway, it's so as you can see, there is a wide range of adjectives, of words that you can use to at least start conversation, start answering the question, okay? So please pay attention to different genres that you can mention and various range of adjectives that might be suitable, you will find suitable to describe these genres, okay? So you can start with the tempo. Tempo can be quite fast, upbeat. Then you can describe it as rhythmic, relaxing,
catchy, lively, uplifting, or harmonic even, or you can even describe it as a bit complicated. Okay, so you see there is a huge range of information that you can use. Okay, so the second part, hopefully again it might be very useful for you. You can talk, you can try to describe the music, the song that you really like, okay? And again, there are several ideas that hopefully will be very useful, like this. So, for example, if you want to describe a music or a song or that you really like, so you can describe it again using various adjectives and expressions, idioms. Like it might be quite catchy, so that it means you want to listen to it again and again. Or it can be singable, so you want to sing along. It's the melody is quite easy. Okay, melody or the synonym is tune. Okay, and I'm sure that you are familiar with this expression, like get stuck in my head, like when you realize that you are singing this song like all day long because because it's very catchy, or and you've got earworm. So or sing alone, that's again good expression. For instance, you may go out with your friends to a karaoke bar and sing songs together, so that's sing alone. But again, it depends on your taste, where tastes, are very different, right? Taste, you can mention taste in music, so again, in this case, preferably to talk about different genres, about different songs that you enjoy listening to. And there is a good expression like to be tone deaf. So that means you can hardly sing alone. It's very difficult for you to produce song. And like as an extra idea, additional one would be set my favorite song as a ringtone. So that would be just an idea that you can develop in your speaking part. Okay. So, just to summarize, when we talk about music, please try to mention a wide range of genres that you're familiar with. Try to choose suitable adjectives to describe this genre. Try to don't be afraid to mix these adjectives. And of course, practice different ways how you can describe music or your favorite song. Okay. And the last part most probably be uh, related to the topic, again, music. So different ways how we describe music shows, right? Live concerts, for example. There might be a question like, have you ever been to a live concert? Do you like attending live concerts? So, and in this case, some expressions that you might use, for example, you can talk about album, records, vinyl. So it is something that you can physically touch. Okay. So the next one, live show. Okay, gigs, concerts, whatever the question is related to concerts. You can start talking about live shows. You can start talking about gigs, or you can start talking about different various concerts. Okay. And what I really encourage you to do, try to read as much information as possible related to this topic first, okay? And then using certain amounts of information, using the words that I have introduced you today, try to make up a story. So when you make up a story, so it would be quite beneficial for you because you, in this case, you are able to develop idea might be uh, more interesting most probably, and at the same time you can cover a wide range of new words and expressions. Okay.
A record label, typically it goes with the verb signs, like my favorite band, or when my favorite band was signed to a record label, they produced a massive hit, so that's a good expression, okay, so very successful song, massive hit. So that's, and maybe because of the adjective like massive, okay. So, and of course, don't forget to talk about group of fans. And in this case, you can say, have a huge following or fan base. So, hopefully, it will help you to make up a new idea. Okay. And there is an idiom like head over heels. So that means you like something very, very much. Like, well, when I heard that massive heel, it was head over heels. So that means you fell in love with this song or with this music. Okay. So now what I want you to do very briefly, I want you to think about question like this. Um, what kind of music do you like listening to? Okay, so that's good. Shall we try one more time? But what I want you to do, I want you to combine different bits of information. Try to make up, create a new answer. Okay? Okay. Mhm. So, well, firstly, I should say that I'm a huge fan of old pop, well-known bands like Backstreet Boys. I really like their music and the lyrics because Mhm. their songs are mostly related to love, and maybe it's a little bit melancholic, but I like to listen them while driving. At the same time, I can say that currently I'm in favor of classical music as well. Maybe because it's really like it has a temper, like relaxing one, Mhm. um, slow and smooth. So Mhm. when I need to like read or study, I prefer Mhm. to phone because it helps me to focus Mhm. for the activity which I'm doing. And Mhm. I also say that I'm fond of instrumental music. Mhm. So like a piano or violin, it's my favorite ones. Mhm. And um, ah, I suppose music helps me a lot during my like daily routine to Mhm. calm down and be more efficient. So Mhm. Okay. Mm-hmm. So that's good. You see, you've got absolutely different answer. Okay. So therefore, if you will continue your work, try to read a lot, okay, about music, and try to collect different ideas, and don't be afraid to use them in your answer. Okay. So just try to read articles, various articles, pay attention to new words, phrases, expressions, and then use them in order to make up. So that's the technique to create, to make up your answer. okay, thank you. So, and I'm sure that it will be much more beneficial for you and will help you to get higher bands in your speaking exam. Okay, thank you so much. And Vlad, would you like to try? Let's see if your microphone works. Okay, Ksenia, will you try one more time? Посмотрите, пожалуйста, смотрите, вот когда у вас вот значок есть, да, микрофон, просто немного его нужно, может, пролистать назад чуть-чуть. Или нажмите прямо на значок. По сути, он должен заработать. Давайте я попробую со своей стороны. Мгм. Так. Нет, у меня не получается. Так. Мгм. Так, ну хорошо, давайте тогда мы так сделаем. So,
Vlad and Xenia and Nazgul, so please practice at home, okay? Practice several times. Try to combine these ideas just in order to improve your skills and try to learn something new about this topic only in English. So, and I'm sure that it will be easier after that. It will be easier for you to talk about music, okay? So because typically, not typically, but it happens quite often that in our daily life we don't talk a lot about music. Mhm. Or we don't discuss this topic most probably, or who knows, maybe this topic is not popular in our friendship circle. So therefore, sometimes it's quite normal that we might experience lack of knowledge related to this topic. And in this case, it will be beneficial for you to learn something new in English. Okay, read just news items, or you can find articles. Try to use Wikipedia or other sources just to enrich your knowledge. Okay, so because most probably you on an exam you can get this kind of question. Okay, so question related to the topic of music. Okay, so please don't forget to make some notes and use them in order to practice. Okay, so and the second, now we shall start the second part of our session. We shall work on writing task 2. Okay, and as I have promised, today we shall talk about double question essay. Okay, any ideas? What does it mean? Ms. Good, yes, Yes, I know that we have one type of the essay which has two questions at the end, like as a task, where you should like cover these two questions in a body or paragraph. So yes, you're right. So there are two questions that we need to discuss, right? And of course, they are connected. They are similar. They have logical conclusion, right? So, for example, you might see two questions combined together, like what problem does this cause, or what are some potential solutions? So that means you need to talk about causes as well as solutions. The second one is what are the causes of this problem? What are some potential solutions? And please pay attention whether you see singular form or plural form because it's extremely important. Do you agree or disagree? What are some solutions? Do you agree or disagree? Again, you can identify this type of question as opinion essay, right? What are some solutions? You can identify this question as problem and solutions, and what are possible solutions. You need to think very carefully, okay? Вот теперь немножко здесь все-таки объясню еще такой момент. Смотрите, два вопроса объединены. Это не говорит о том, что они пойдут разрозненно, да, то есть они должны где-то пересекаться обязательно у вас, и логическая связь должна быть обязательно. То есть what problems does this cause and what are some potential solutions, то есть вы думаете о проблеме и затем к этой же проблеме, видите проблему, what problem does this cause, singular form, and then what are some potential solutions, so that means you need to generate and to generate or at least anticipate two possible solutions, maybe three possible solutions to solve this problem or to address this problem. Поэтому логика и какая-то связь логическая, да, в построении параграфов, в том, как вы генерируете идеи, она должна присутствовать обязательно. Но этот тип эссе, он уже легче. Почему? Потому что opinion эссе мы разобрали, advantages and disadvantages, both sides эссе мы тоже разобрали. Все, что теперь нужно научиться сегодня комбинировать идеи. То есть более лаконичное, более сжато, наверное. Почему? Потому что мы теперь не можем, например, вот мы видим вопрос do you agree or disagree и расписывать все эссе. Нам нужно будет теперь всю идею поместить в один параграф.
весьма лаконично, да? В качестве примера для того, чтобы разобрать эту тему, мы возьмем вот такой вопрос. Я бы рекомендовала вам его записать, чтобы у вас постоянно был доступ к данному заданию. Итак, so the question is, some people think that in the future lots of changes will occur that will improve our society. And there are two questions. Do you agree or disagree, and what kind of changes will occur? Итак, в силу того, что мы обратили внимание, у нас два вопроса, и это говорит о том, что тип эссе будет соответствовать double question эссе. Да? Далее. Теперь разбираем само задание. Some people think that это универсальная позиция, и плюс она вам подсказывает, что идеи должны быть очевидны, наиболее легкие, интересные, то есть те идеи, которые широко обсуждаются в мире. Да? Some people think that in the future, so that means we need to use future form to describe this topic or to talk about it. Lots of changes. Это то слово, которое остается открытым, то есть вы можете смело выбирать любые идеи. Но старайтесь, конечно, отталкиваться от тех идей, которые вам знакомы, о которых вы легко можете говорить на английском языке. Например, рейтинг делали, информация уже знакома, статью читали недавно, видео посмотрели, или к спикингу вы готовились. Да? Поэтому источник старайтесь выбирать такой, который вас не подведет. То есть отчасти 100% guaranteed должен быть. Lots of changes will occur that will improve our society. Improve our society, so that means we need to talk about benefits for our society, right? Все, в принципе, вы для себя расчертили определенные границы в работе, в задании, на которые вы теперь будете раскрывать. То есть, some people think that это первая идея. In the future, you need to speculate, you need to anticipate about possible changes that might occur. And these changes, so that's the third idea, somehow will have a positive impact on our society. Таким образом, мы расшифровали только задание. Да? И старайтесь, когда вы читаете задание, параллельно подбирать уже перефраз, параллельно заставлять себя подбирать какие-то синонимы или способы передачи этой идеи другими словами. Это прежде всего делается. Конечно, понятно, что экзаменатор это проверит, но прежде всего это будет выгодно и полезно для вас. Почему? Потому что вы более четче и яснее сможете увидеть саму тему. So the next one, do you agree or disagree? И мы понимаем, что этот вопрос связан с opinion essay, так или иначе. Opinion essay предполагает, что вы должны каким-то образом подчеркнуть свою точку зрения. Согласны вы с этим мнением или нет? И попробуйте просто себе расшифровать. I totally agree that in the future there will be a lot of changes that might improve our society. So the second one is what kind of changes will occur, so that would be okay, what? Thank you so much. So what kind of changes will occur? What kind of changes will occur? So that means you need to think about 2 or at least 3 possible changes that might happen in the future. И вот еще один момент, который я хотела бы тоже обратить ваше внимание, то ту идею основную, которую вы выбираете в раскрытии первого вопроса, эта же идея должна плавненько перейти в уточнение и в раскрытие второго вопроса. Следите за тем, чтобы ваши идеи не расходились, чтобы они не были слишком разные. Почему? Потому что вам нужно будет писать conclusion и introduction
а это один параграф, вот, и если идеи совсем разные, то их тяжело будет объединить в conclusion и представить, конечно, в introduction. Так, далее следующее, это подготовительная часть. Отчасти, если вы будете тренировать себя, научитесь делать это быстро. И, как я вам уже до этого говорила, да, очень удобно все-таки сделать перефраз. Да? То есть мы, читая задание, мы сразу же уже подготавливаем себя к тому, что нам нужно будет первое предложение пустить в перефраз. И мы подбираем все возможные варианты для того, чтобы передать или раскрыть значение слов, которые мы увидим. И future можно раскрыть за счет перефразы in the years to come. Вполне возможно, у вас другие варианты. И очень хорошо, главное, чтобы они были наиболее точно описывали ту идею, которая представлена в самом задании. Changes will occur, so in this case вы не расшифровываете сразу, а вы пока просто подбираете разъяснение этому слову. Changes will occur, you can talk about developments that are going to happen. Will occur, are going to happen. С грамматической точки зрения все совпадает и правильно передает идею будущего времени. The next one, improve, so that means make life better, improve our society, make life better, okay? Вам нет необходимости прям, иногда, знаете, слушатели допускают одну ошибочку, они пытаются каждое слово, прям вот каждое слово пустить в перефраз, и таким образом тратится много очень времени, идея становится очень запутанная, непонятная и так далее. Поэтому мы определяем только ключевые моменты, которые будут обыграны в нашей работе, и их пускаем в перефраз. Все. Остальную часть, если вы продублируете, ничего страшного, допишите там пару слов побольше, и все. Далее нужно обязательно определиться, как я уже сказала, с вопросами, то есть do you agree or disagree, so that means you need to state your position. I totally agree, I totally disagree, or I somewhat agree. Наиболее удачные позиции, которую я вам рекомендую все-таки использовать, это I totally agree. Таким образом, вы просто выбираете тот подход, где вы действительно будете рассуждать на тему, которую вам предложил экзаменатор. Это не говорит о том, что у вас должна быть там своя, что вы спорите или так далее. Особенно если только начинаете писать эссе. Очень многие слушатели тоже немного допускают все-таки ошибку за счет того, что они начинают спорить с заданием, спорить с утверждением, и таким образом, сами того не замечая, просто уходят от темы. Если вы ушли от темы, тогда пострадает такой критерий, как task achievement, поэтому в выигрыше, конечно, никто не остается. Экзаменатор не увидел хорошую работу, и у вас нет соответствующего балла, да? Вот. Поэтому только из этих соображений я рекомендую вам все-таки выбирать позицию I totally agree, потому что она так или иначе гарантирует, что вы сможете раскрыть тему задания. Со временем научитесь, и я уверена, что потянется вторая позиция I somewhat agree. I totally disagree, конечно, и здесь немного тяжелее будет придерживаться этой позиции. Почему? Потому что есть риск того, что вы уйдете от темы. What kind of changes will occur? So that means you need to state what changes might happen. And changes, обратите внимание, plural form, поэтому хотите вы того или нет, но придется кратко, лаконично описать как минимум 2 изменения. Да? Все зависит от того, сколько у вас времени, как вы рассчитали время, потому что conclusion в любом случае нужно писать. Далее, делаем небольшой brainstorm. Опять слово brainstorm я бы хотела все-таки разъяснить. Да? Brainstorm — это не то, что вы генерируете все возможные варианты. Да? Вы отбираете только те варианты, которые будут relevant to the topic. Да? И в задании у вас прям так и написано.
Обычно use the information, use your own experience and knowledge, and so please try to choose ideas that are relevant to your topic. So that's brainstorm. And in this case we have question one, agree. То есть мы согласны, да, мы выбираем позицию, видим, что мы выбираем позицию, когда мы соглашаемся с мнением экзаменатора, не экзаменатора, а с тем мнением, которое бытует в мире. Да? Многие люди просто считают, полагают, думают. И мы постараемся понять, почему люди считают, тогда постараемся поддержать эту позицию. Все. Agree the changes will be positive. Okay? И стараемся продумать два аргумента, например, в данном случае, которые будут у нас весомые. Life is becoming more convenient. Comparative form convenient, то есть я понимаю, что в своей работе слово convenient, оно у меня будет лидирующим, основным, таким, который я постараюсь раскрыть. So that's convenient. And then better entertainment – это вторая идея, второй аргумент, на который я буду ссылаться, когда буду расписывать свою работу. Да? So it's more convenient and better entertainment. Вот две идеи, два аргумента, которые доказывают ту точку зрения, что in the future there will be more changes, there will be a lot of changes that will make society better. Второй параграф, вот он у меня идет отдельно, да? И, как я вам уже говорила, он должен быть обязательно вытекающим, то есть он не сам по себе, а он логически связывает идеи первого параграфа. Да? Если в первом параграфе я доказывала свою идею за счет того, что life will be more convenient and there will be more entertainment, better entertainment, теперь я попробую расшифровать их за счет того, что отвечу на второй вопрос. What changes will occur? И таким образом вы увидите взаимосвязь в построении параграфов. Да? When we talk about convenience, we can mention that more time-saving technology, such as robots, to do our housework. So when I mention this example, when I mention this change, I can describe the topic of the first paragraph by the paragraph that says that technology leads to convenience. The second one, better entertainment. So better entertainment, I use as the second argument to prove the idea that I totally agree with the changes that might be in the future. And so in this case, I can mention some specific changes, like new technologies to enhance our entertainment. And as an example, I can talk about 3D television. Will soon become commonplace in our living rooms. Of course, you can use different examples. You can use various ideas to